Buenas, vamos a continuar con Persona 5 Royal y vamos a empezar. Eso que tenías en el móvil era un icono de un ojo rojo, ¿no? Correcto. Acabamos en ese sitio extraño cuando usamos esta aplicación de navegación, ¿no? También está en mi móvil. No recuerdo haberla instalado. Bórrala, pero ya. La borré antes, pero ha vuelto a aparecer. ¿Crees que se está descargando sola de alguna forma? Usar algo sin saber qué es puede ser peligroso. Pero con la aplicación podemos ir a ese sitio extraño, ¿verdad? Eso parece. Básicamente va a depender de cómo la usemos. Pero primero tenemos que encontrar pruebas de los abusos físicos. Cuento contigo, ¿de acuerdo? No te pierdes del Este sin mí. Estoy agotado. Igual es cosa del metaverso. Dormir. Vale, vamos, que Igor está siempre observando. Porque si no, no tiene sentido que le haya dado a Ryuji la aplicación también. Uy. Welcome to the Velvet Room. I thought about resuming our previous conversation tonight. That is why I have summoned you. What are your thoughts? Are you becoming accustomed to this place? Es una jaula pequeñita, tampoco es que haya mucho de que acostumbrarse. No seas idiota. No tengo coraje, What joder. are your thoughts? Are you becoming... Qué triste. Ah, glad to hear it. It seems you have nerves of steel. The goal of your rehabilitation is to thwart the fated ruin. However, such a feat cannot be done by you alone. Porque tú lo digas. Today, you entered a partnership with someone who awoke to the same power, did you not? Mira, ¿te lo imaginas que Igor realmente es todo un stalker y si vas parando el juego en ciertos puntos lo ves ahí detrás de una ventanita asomado? ¿Te refieres a Ryuji? Involving yourself with others is an important foundation for your recovery. Me ha evitado completamente la pregunta, ¿eh? That said, I am not advising the formation of superficial relationships. It must not be a frivolity, but a ring of those who would, by morals or faith, lend you their strength. In other words, they are bonds with those who have been robbed of their places to belong. The expansion of said ring will, in return, help you mature as well. Personas are the strength of heart. The stronger the bonds that surround you, the more power your personas will gain. There are countless people in the city who have talents that a weakling like you doesn't. You better rack that noggin of yours and get them on your side. We'll change that into power. Los confidentes. Son gente de confianza con objetivos similares a los tuyos. Están en el instituto, por la ciudad, etc. Intenta establecer vínculos con la gente. Haz visitas con frecuencia, gánate su confianza y demuéstrale lo que vales. Tras establecer un vínculo, podrás comprobar cómo va vuestra relación en el menú. ¿Vale? Indeed, you should be prepared to use even myself, or your ambitions will not come to fruition. We have a deal then. Parece que Igor espera mucho de mí. Yo diría que demasiado. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the full persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Mediación salvaje te permite negociar con sombras después de una retención. Explosión arcana da experiencia extra al fusionar personas según el nivel de confianza de su arcano. Vale. La gente con la que estableces un vínculo tiene habilidades de confidente especiales.
El nivel de confidente indica tu grado de confianza con alguien. A medida que aumente, se irán desbloqueando más habilidades de confidente. ¿Eh? Well, you will understand it all in due time. Continue devoting yourself to your rehabilitation. Now this conversation's over. Get lost, inmate. Mía Caroline, siempre tan intensa. Relaja un poco. How annoying. We've barely started high school and already they're making us play at a volleyball rally? And why are they pitting us against the teacher team? Kamoshida's gonna crush us. We get to see his technique live and in person though. We should totally get spiked on. Yeah, okay. You're gonna get your face smashed in. Just look at how banged up the volleyball team is. What the hell goes on during their practices? Y la pobre es hijo detrás, todo deprimida. Okay, quiet down. Como ya sabéis, hoy hay voleibol. Id al gimnasio cuando os hayáis cambiado. ¿Estamos? Vamos, a que se detienen todas las clases y todo para jugar un torneo de voleibol así de gratuito. Man, you still got it, coach. Thanks. Let's go for one more. Dios, qué cara de desmotivación. Still sticks out. Hasn't changed a bit. Pretty boring. Right? Esa cara es de que se le ha sudado bastante, Hey, ¿eh? are you alright? Someone, take him to the nurse's office. He'll pay soon enough. Alright, let's resume the match. That asshole's acting like a king over here, too. Get to know each other better, my ass. It's just a one-man show for him to stroke his ego. La verdad es que sí. Y no es que haya sido algo muy sutil. Oh, and how he acted like he was worried about Mishima. Oh, what an abusive D-bag. Well, anyways, now's our chance to go look for the guys we saw were slaves yesterday. Let's look for the faces we saw at the castle. All the members of the team should be here today. I'll be sure to find someone to spill about Kamoshida's physical abuse. Just you wait, asshole. Pobre inocente Ryuji. No recuerdo sus caras. Don't worry, I remember them clearly. The first one that popped out was a guy from Class D, so let's start from there. That's your class. Hopefully you can get him to talk without any issues. People have been avoiding me lately, so... Oh, but you're kind of in the same boat, huh? O sea, el viaje rápido, abre el mapa con RB y selecciona el lugar al que quieres ir. Vale. Era la primera planta. La nuestra, ¿no? Sí. Uy, era primero. Entonces, ¿puede que sea la segunda? La tercera. La tercera, vale.
Es una clase de primero. Aquí no se me ha perdido nada. Uy, si somos de segundo, se me ha ido la cabeza. Que la que es de primero es la chica del lazo. Supongo que será... Madre mía, menudo pelotazo lo han tenido que dar en toda la boca. What? Are you skipping out on the volleyball rally? I guess I expected from you, transfer. Hombre, tú deberías pasar también, colega. Hey, that's the guy who was over at that castle. You too, Sakamoto? What do you guys want? ¿Cómo te has lastimado, tío? It's from practice. What does that have to do with anything? Kamoshida did it to you, right? Madre mía, al final va a ser el voleibol más peligroso que el boxeo. Look, I ain't gonna tell anyone you squealed. Uy. El antivirus. Just tell us about how Kamoshida's abusing you. I don't know what you're talking about. ¿Tienes miedo? I'm not. You guys are talking complete nonsense. Don't try and hide it. We already know. You know? You have proof. Vamos, o sea, que básicamente con esto está diciendo que es verdad, pero que si no podemos demostrarlo, que nos jodan. This is ridiculous. Please, leave me alone. You're really bothering me. Madre mía, pero ¿qué le pasa? All right, that's enough. Come on. Vale, vamos a seguir. Que se me ha caducado el antivirus y no hace nada más que dar por culo ahora la puta alerta. Crap. If we keep going at this pace, the ball game's gonna end. Lo dejo en tus manos. Yo ni siquiera me acuerdo de sus caras. And I'll leave it to you two. Guess we just gotta split up. Te lo dejo a ti, madre mía, menuda vuelta de tuerca nos ha hecho aquí el bueno de Ryuji. I'll take the practice building for people before clubs start. You handle the classroom building. There's a third year on the volleyball team that I remember. I think he's in 3C? He was getting beat pretty badly at the castle. He might have some injuries here too. Anyways, I'll hit you up if I find anything. Vale, 3C, eso está en el piso 1. Vamos a hablar con algunos, a ver qué se cuentan. ¿No crees que Suzui está algo raro últimamente? No para de suspirar. Con lo feliz que era en primero. ¿Y esos moratones? Seguro que tiene problemas. Quiere ser titular en el equipo de voleibol, ¿no? Creo que va a clases privadas con Kamoshida a diario. Por lo visto, se le da muy bien el voleibol desde principios de secundaria. Pero no aguantó que se las dé de víctima teniendo al profesor Kamoshida para ella sola. Ay, pobres ingenuas. ¿Quieres algo? No me gusta que hablemos en un lugar público. Háblame de voleibol. Mejor pregúntale a mi Sima. Va contigo a la clase D. Me han llegado rumores sobre él y el profesor Kamoshida. Pero ya está bien de preguntas. No quiero que los profesores me relacionen contigo. Madre mía, qué borde la chica de periodista. ¿Ya? Todo el mundo echa pestes del chico nuevo de tu clase. Ya lo sé, detesto los rumores y con el tiempo solo van a más. ¿Estará bien? Espero que no le afecten demasiado. Nunca cambias, hijo. Siempre pones a los demás por delante de ti. Como aquella vez que me apoyaste. Vamos, por fin alguien que no echa pestes de nosotros. No veo ningún alumno con heridas notorias. Hoy no hay que ir al club, ¿no? Se me olvidó avisar a los de primero. Venga, vamos. Sube para el tercero cuanto antes. Vale, es este. Tío, limpiar después del torneo de voleibol va a ser un coñazo. ¿Qué quieres tú? Dios mío, este también está en la mierda, ¿eh? ¿Quieres decirme algo? ¿Cómo te has lastimado, colega? Es del entrenamiento. Oye, yo conozco a este tío. Es el alumno nuevo que se ha hecho amigo de Sakamoto. Ah, ya veo. ¿Quieres espiar al profesor Kamoshida? No. Verás, nuestro equipo de voleibol juega a nivel nacional. Y los entrenamientos son muy exigentes. El profesor Kamoshida se limita a prepararnos. No te creas todo lo que diga Sakamoto.
¿Seguro que eso no es abuso? Sí, claro. Oye, deja de hablarle. ¿Y si se le va la olla y nos ataca? Dicen que lleva una navaja, a saber de lo que es capaz. Madre mía, los rumores vuelan. ¿Qué tal? ¿Se ha negado? Él también, macho. No le tiene miedo a Kamoshida. Pero aún así, tengo una pista. Un miembro nuevo de primer año. Acaba de unirse, así que quizá todavía no ha caído en las redes de Kamoshida. Pregúntanos de primer año, a ver si puedes encontrarlo. Para ver los mensajes recibidos, pulsa X. Aparecerá un icono sobre los mensajes no leídos. Solo se guardan los 50 chats más recientes, los antiguos se eliminarán automáticamente, así que no te olvides de leerlos. Nos han dicho que no habían avisado a los de primero de que no tenían que ir al club. Qué alivio no estar en el equipo de voleibol, los de primero no paran de correr, y bajan corriendo desde el tercero. Qué pena me dan, con lo que se le ocurran. Vale, vamos a ir al tercer piso, que es donde deberían estar, aunque estoy seguro que no van a estar ahí. Los entrenamientos son tan duros que no tengo... ¿Qué quieres? ¿Dónde están los de primero? Justo aquí. ¿Buscas a alguien? Oye, ¿no es el tipo ese que da miedo? ¿Qué? ¿Por qué no me avisas? Buah, he hablado con él. Da igual, tengo prisa, me tengo que ir. Pues te has quedado aquí parada, tía. Sí, estoy en el equipo de voleibol. ¿Qué pasa? ¿Y esas heridas? Ah, esto. Pasa durante el entrenamiento. Todo el equipo tiene heridas de este tipo. Pero lo peor parte se la lleva Mishima, que sufre el entrenamiento especial del profesor Kamoshida. Suena genial. Ay no, da igual. No he dicho nada. ¿Mishima? Por favor, déjame en paz. ¿Quieres saber algo más? Pregúntale a otro. Vamos, están todos en la mierda. No sé cómo juegan a nivel nacional si están hechos polvo. Ya han finalizado todos los partidos. ¿Preparados para volver a casa? Mierda, no os queda tiempo. ¿Cómo ha ido? Adivina. Así que tú tampoco has tenido suerte. Vale, preocupémonos de momento. Nos vemos en el patio. Can I talk to you for a sec? A ver con qué nos va a salir esta. ¿Qué pasa? It'll be quick. Anyway, what's with you? Like how you were late the other day was a lie and all? There's that weird rumor about you too. What do you want with him? Right back at you. You're not even in our class. We just happen to get to know each other. Ya ves, para una persona que me habla, no vengas a alejarla de mí, por favor. What are you planning on doing to Mr. Kamoshida? Huh? I see. I getcha. You're all buddy-buddy with Kamoshida after all. This has nothing to do with you, Sakamoto. If you found out what he's been doing behind your back, you'd dump him right away. Behind my back? What's that supposed to mean? You wouldn't get it. Anyway, people are already talking about you two. I don't know what you're trying to pull, but no one's gonna help you. I'm warning you, just in case. That's all. Esa voz de cansada es... Y esa cara es de que ella también ha intentado algo, ¿eh? Why she gotta be so aggressive all the time? Parecía enfadada. She's been like that since middle school. Anyways, that's not what we're here to talk about. I had no luck on my end. What about you? Did anything like someone's name turn up? Itajima. Efisema. Enfisema, Dios mío. Es magnífico. Huh? I don't
get where you're going with that. Podría tener otro nombre. Huh? Tenía que ponerlo. Era necesario. Special coaching, huh? True. I always see the guy covered in bruises. Let's go talk to him before he leaves then. Hey, got a second? Sakamoto? And you too. Come on, we just want to chat. Kamoshida's been coaching you, huh? You sure it's not just physical abuse? Certainly not. What are you talking all polite for? Anyways, we saw him spike you today, right in the face. That was just because I'm not good at the sport. Still, that doesn't explain all the other bruises you've got. They're from practice. Is he forcing you to keep quiet? That's... What's going on here? Mishima, isn't it time for practice? Vamos, que te va a dar pa'l pelo, colega. I'm not feeling well today. What? Maybe you're better off quitting then. You're never going to improve that crappy form unless you show up to practice. Didn't you hear? He ain't feeling well. Well, Mishima, are you coming to practice or not? I'll go. As for you, any more trouble and you'll be gone from this school for sure. Bastard. Same goes for you. Bueno, ya empieza a mostrar su verdadera cara. Didn't the principal tell you to keep in line? Yo ya me iba. Just don't get in the way of my practice. All these unsettling rumors are making the students anxious after all. That's your own goddamn fault. This won't get us anywhere. Let's go, Mishima. Shujin Academy is a place where those with aspirations come to learn. Unworthy students like yourselves don't have any right to be here. Get with the program. Yes, sir. Madre mía, pobre Mishima. ¿Con qué mosqueo se va a Kamoshida? ¿Lo va a poner? He's gonna pay for this. There's no point. Huh? Proving that he's physically abusing us is meaningless. Everybody knows. The principal, our parents, they all know, and they all keep quiet about it. This has gotta be a joke. Don't be a pain. You don't understand what I'm going through. Shouldn't you, of all people, know that nothing's going to help? Damn it. La verdad es que la cosa se complica aún más. Y lo saben todos. I'll try one more time to persuade the other guys. That's all I can do. Lo que ha pasado hoy me ha dejado agotado. Me iré a dormir pronto. Y además es eso, si... Bueno, siempre podrían ir a la policía para que investiguen. Aunque claro, si el instituto lo tapa, también es complicado. Tendría que pasar algo muy gordo para que se destapara del todo. Oye, esto no tiene ningún sentido. ¿El director y los padres saben lo del abuso? ¿Por qué nadie dice nada? Porque es Japón. Y hay una cultura un poco rara. Es por el voleibol. Ya. Es porque el equipo de voleibol se hizo famoso gracias a Kamoshida, ¿no? Pero eso no le da derecho a hacer lo que quiera. Les da palizas a los alumnos y lo único que pueden hacer es aguantar. Claro, también estaba lo de la conversación que leímos nada más llegar al instituto, de que a un chico ya no lo recomendaban en una buena universidad para recomendar a alguien del equipo de voleibol.
Y a su seguidora no le importa una mierda. ¿An? An Takamaki. La conociste en el patio, ¿te acuerdas? Deberías saber quién es. Está en tu clase, tío. Joder, menuda mierda. No puedo permitir que esto termine así. Si mañana al descanso encuentro a alguien que sepa lo que está pasando con Komosida. Ya verás, no pienso rendirme. Estoy destrozado de andar todo el día, de aquí para allá. Dormir. Al menos no hemos jugado al voleibol. Algo es algo. Esta Komosida a jugar ayer estuvo increíble. Creo que le voy a pedir un autógrafo después de clase. No sé si es muy buena idea. Dicen que nadie debería acercarse al despacho de educación física. Me han dicho que se oyen ruidos raros, como gritos, aunque no haya nadie. Esto cada vez pinta peor, ¿eh? Que seguramente sea un rumor que se han inventado para asustar a la competencia. Con respecto a los testigos, me preguntaba si le podemos sacar algo de información a Takamaki. Bueno, vamos a decir que ella no está en el equipo. Escúchame, ¿te acuerdas de que no le sacamos nada al equipo de voleibol? Pues se me ha ocurrido que sería buena idea hablar con alguien que los conozca. Takamaki es la mejor amiga de un titular, una chica que se llama Suzui. Intenté hablar con ella durante el descanso, pero no me dijo nada. Por eso deberíamos convencer a Takamaki para que hable con ella. Aunque me parece que lograr que nos ayude será complicado. Vale, déjame ver qué otra cosa se me ocurre. Shouldn't you be heading to volleyball? Uh-huh. That bruise above your eye. Is that from practice too? Yeah. Mira, esta chica tiene que haber la mirada más perdida. Are you sure you're not pushing yourself too hard? I'm okay. Volleyball's the only thing I can do right. Shouldn't you take that? It's probably just my part-time job, I think. I should get going. Shiho. Are you sure you're okay? Uh-huh. Yes. Today won't work. I'm not feeling so good. Sorry. Bye. Hey, wasn't that Takamaki? Rumor has it she's dating Kamoshida. Como en la puta, está el instituto lleno de rumores. Seriously? Y ninguno bueno. I heard people saw them in his car together. You know, she seems pretty easy, huh? You think I'd have a chance too? Come on, dude. You can't go after Kamoshida's bitch. What? Oh, I'm in the way, aren't I? Sorry. ¿Estás bien? Huh? Well... You don't look familiar. Vamos, va a ser la única persona del instituto que no sabe quién soy. Could you be that transfer student from Class D? This might not be any of my business, but don't let the rumors get to you, okay? Claro que no. Good. That would be for the best. My best friend is often misunderstood too, all because of her looks. Sorry. I didn't mean to drag on like that. Anyway, I have to go to practice. I'll see you around. Madre mía, qué motivación para ir a practicar. La pobrecilla.
tell. ¿Encontraste a alguien? La verdad es que ese hijo da mucha penita a la pobre. Lo hace muy bien en este juego para empatizar con todos los personajes, ya sean secundarios o los principales. Y sobre todo a lo largo del tiempo, según va circulando todo, cada vez te encariñas más y más con ellos. All of them kept saying the same shit Mishima was talking about. Kamoshida had to have told him something. At this rate, looks like we'll have to go to him directly. No tiene sentido, la verdad, hablar con él directamente. I know. But seriously, isn't there something we can do? No way I'm gonna give in like this. Can you think of anything? Llamar a la policía. So you want to tell them about the castle? They'd never believe us. Have any other ideas? A ver, conforme están todos de maltratados, tampoco es mala idea llamar, ¿eh? Seguramente alguien se derrumbe y acabe confesando. Oh, that'd be fine if we could do it without getting caught, but if we did, we'd be seriously done for. You got any other ideas? What do we do? Démosle su merecido al The rey. king? You mean that other world's Kamoshida? I didn't think of that, but is there any meaning to... I finally found you! You say something? Don't think you can get away with not paying me back for helping you. El bueno de Morgana. That voice... Is that you, Morgana? How dare you up and leaving me the other day? The cat's talking? I am not a cat! This is just what happened when I came to this world. It was a lot of trouble finding you two. Wait, you came to our world? Does that mean you've got a phone? Madre mía, la cara de Ryuji es brutal. You don't need one when you're at my level. I did get pretty lost making my escape, though. That aside, why can you talk? You're a cat! How should I know? You hearing this too? Miau. This is no time to be joking around! Es un momento tan bueno como otro. You guys are having a rough time of this, I heard you mention something about witnesses. Oh, shut up! You know, I could tell you a thing or two about what to do about Kamoshida. You were pretty close just a moment ago. God, that condescending attitude. This thing's gotta be Morgana. You were still doubting me? Yeah, quiet down! Claro, ¿el resto lo oirán? ¿O solo lo oirán ellos dos por haber estado en el otro mundo? We really have to be looking for a cat in a busy time like this? I just heard a meow somewhere near here. Didn't you hear it? Make sure you check every nook and cranny around. Meow? Does that mean only us two can understand what you're saying? Bueno, me han contestado mi pregunta. Looks like it. Ya, lo mismo es que Twainsen ha imitado a un gato que flipas cuando ha dicho miau, y los ha confundido. ¿Quién sabe? What the hell's going on? Anyways, what you were talking about earlier, is it for real? You're quite the skeptic for being an idiot. Para ser imbécil. Esa anotación es demasiado buena. Hey, tell us more. Then again, this probably ain't the best place. Here, stick it in your bag for now. It should be just small enough to fit. Hey! How dare you treat me like... Joder, pobrecito Morgan. Qué mal lo tratan. Don't be so rough with me.
Enough of that! You said you know how we can do something about Kamoshida, right? It has to do with what this guy was talking about earlier. You'll need to attack his castle. What do you mean? That castle is how Kamoshida views this school. He doesn't realize what happens in there, but it's deeply connected to the depths of his heart. Thus, if the castle disappears, it would naturally impact the real Kamoshida. What'd happen? A palace is a manifestation of a person's distorted desires. So, if that castle were no more... Sus deseos también desaparecerían en principio, ¿no? Precisely. You sure pick up things fast. For real? He's gonna turn good? But is that really getting back at him? Erasing a palace essentially means forcing the owner to have a change of heart. However, even though their warped wants disappear, the crimes they committed remain. Kamoshida will become unable to bear the weight of those crimes, and he'll confess them himself. You for real? That's possible? And since the palace will no longer exist, he'll forget what we did there as well. Vamos a decir que también olvidará, aunque dice que no sabe lo que pasa ahí dentro, como que afecta. Lo mismo ahora estaba más agresivo y más directo y enseñándonos más la cara que tiene el palacio porque hemos alterado al rey Kamoshida. Supongo que tiene algo de sentido. Not only will we be able to bring Kamoshida down, but there won't even be a trace of our involvement. That's amazing! You are one incredible cat! True. Except for the cat part. So, how do we get rid of the palace? By stealing the treasure held within. A ver, Morgana tiene una gota de sudor en su cara. Yo creo que no está muy convencido de todo lo que nos está contando en el fondo, ¿eh? Aunque intente vendernos la moto. Stealing? I'll tell you more once you agree to go ahead with this. It's my most valuable secret plan, after all. If you want to help me out, I'll gladly teach you. What's your call? Our luck's running dry looking for witnesses. Guess we have no choice but to go along. No hay otro modo. Good. Oh, right. There's one more thing I should tell you. If we erase a palace, there is no doubt that the person's distorted desires will be erased as well. But desires are what we all need in order to survive. The will to sleep, eat, fall in love. Those sorts of things. What are you getting at? If all of those yearnings were to vanish, they'd be no different than someone who is shut down entirely. They may even die if they're not given proper care. So... They might die? will you listen to everything I have to say first? Would their death be our fault? Aren't you determined enough to face those kinds of risks? Hey, what do you think? Habrá que arriesgarse. Al fin y al cabo lo que está haciendo es inhumano. For real? Sheesh. I come all this way and this is what I get. It's not like anyone will ever find out. That's not the point. La verdad es que en eso tiene Ryuji razón. Que si nos lo cargamos aunque no se entere nadie, hostia, es un peso muy corto. If we just go around secretly doing whatever we want, we'd be no better than that effing Kamoshida. Isn't this your only option? I'll come back later. Make sure you've made your decision by then. Man, we're getting all worked up for nothing. Damn it. I'll try and see if I can figure out another way. Come on, let's get out of here.
Mis compañeros de clase están comentando la jugada. Sobre Suzui, circulan rumores de que está con Komosida. Si los rumores son ciertos, no me extraña que no me haya dicho nada. Aún así, hay algo que no me cuadra. ¿A qué te refieres, Ryuji? Es imposible. Conozco a Takamaki y a Suzui desde secundaria. Ni de coña están con Komosida, tío. Así que tengo que descubrir de dónde vienen estos rumores. Ya lo averiguaremos mañana. Chao, pescado. ¿Qué dirán los demás estudiantes? A ver si me entero de camino a casa. Vale, así que ahora debería ir hablando con la gente. Pero llevamos 40 minutos y la verdad es que he trabajado esta noche y estoy hecho mierda. Así que vamos a ir dejándolo por aquí. Continuaremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!